Эй, всем здорово, с вами Бестеста, я продолжаю прохождение Baldur's Gate 3. В прошлой серии мы побегали по башне, я, кстати, кое-что себе спалил. Может быть, я туда вернусь, может быть, да, может быть, нет. Потому что туда как бы добираться не так быстро. Может быть, я, конечно, как обычно, телепортом где-то просрал. Ну, посмотрим. Может быть, обратно туда вернусь, потому что надо подняться на верхний этаж. И там есть большой секретик с одним оружием. Так, мы собрали нужные нам ингредиенты для того, чтобы лететь попытался нас вылечить. How has your search for the mushrooms fared? I was born with a propensity for arcane magic my people despise. It gave me the strength to resist the elder brain. Every waking hour I pushed back against its dire hold. My wizardry empowered me. The moment its control shattered, I fled. Before the colony discovered I had defected. In the beginning, I had an arrangement with a lich. Excellent company, despite what one would expect. I required brains, he required souls. A perfect symbiosis. But our ambitions eventually splintered. I wished to better the world, and he preferred, so I left his company. And thus I now feed from those who act against the society's goals. Perhaps the peoples of the Underdark will be less inclined to attack. You may find them in nature, or the nearby. These are fine specimens. It will only... Ormelium turns away to prepare the potion, lost in its own musings. You must drink the entire draught. I can make no promises as to its taste. The acidic liquid tightens your throat, burning on the way down. It's a bolt of agony straight to your stomach. Not a drop left. As the potion influences your mind, you may find yourself acting. The world loses its edges, its finer boundaries. You are fluid, but trapped like a creature suspended in amber. Hmm. Dark holes bite at the edges of your vision, but the void cannot draw you in. The tadpole spasms, seizes. It's fighting the potion even harder than you are. Fear pierces your mind like knives of ice. The parasite digs deeper, as if it needs to hollow out your skull. Что бы выбрать? Давай пробуем это. Ладно. The cold blades lose their edge. You are stalwart, turning that tide of fear against itself. The parasite swells with power. More power than you have ever felt before. It surges and twists, lashing out against that which would dare to intrude. The parasite in your mind quiets, pleased with itself. Ormelium, are you well? That lava
is like nothing I have ever observed before. Its power is unsettling. Such an outcome was not in my calculations. There is more to this being than mere stasis. Indeed. Although I possess a ring of mind shielding. It prevents elder brains from noticing my presence. It will not remove the lava, but it will limit its influence, both positive and negative. I would offer it as a gift, but in truth, the ring is priceless. Is there anything you could offer me in turn? Нам надо это кольцо? Я думаю, нет. Ну, давайте сохраним. A bold strategy. It is not many that can defeat their own minds. If you require it on another occasion, merely ask. I have never seen anything like it, Blur. Отравление. Is my species evolving? Где противоядие? Что у нас получилось? Инстинкт выживания. Наделить существо псионической силой. Если у него остается 0 очков здоровья, то он не теряет сознание, исцеляется. Интересненько. Интересненько. Welcome back. Have you made any new discoveries? The feeling is mutual, friend. I have only passed, but I found that there is as much to learn from an individual as there is. So it is with the Myconids. They live in harmonious unity. But each, yes, but it has abundant natural There is Oh, rare yes, my magic in the guess. Underdark too. Fair's Rest. It radiates from the earth, warping, teleportation, and divination magic. This is not a wasteland. It is a glorious... I observe the fight. I do enjoy a good bargain. If anything Что in там my продают private он? collection is to your liking. Я у него вроде все купил. Ресурсы только всякие. Хилочки тоже можно. Воскрешением я почти не пользуюсь. Че, все взял у него, что хотел. Что у него еще есть? Оживление нежити у меня есть. Изгнание у меня. Свиток ночного зрения не хочу. Все, отлично. Я вот хочу эту штуку использовать как-нибудь. Very well. I have mushrooms. Все, мы получили вот такую еще штуку. Personal Зачем бы добавил? Not well. Все больше и больше My всяких этих species становится. receives from other minds is difficult to emulate. Я чё? А, я одел эти ботинки, что ли, все-таки? Ну да, в принципе, надо. Так. Пойдем с мозгом поговорим. It greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. The music shifts, still melancholic, but now streaked with hope. Do you hear? A new harmony.
fragrant spores waft through the air. Freely you have given to us. The Guardian Gate is open. Go and claim. But before this, I have another boon to ask of you. In your mind's eye, Spore shows you a drow striding among Myconid dead. Near. This one is called. He hunted us. More busy work. That's royalty for you. Everyone's their servant. The drow lurks in the ruins beyond the lake. Bring him Peace bringer. Be at home. You are one with Spore. Your throat tightens, then relaxes. The air is serene, your mind untroubled. The songs we sing now carry your spirit. I first named you Peace bringer. Единочаятельно. I now name Спасибо. you Kins. Мне что это дает? Нихуя себе. Споры блаженства. Пошли за наградой. А, кстати, я когда уходил с ночевкой в лагерь, к нам прибежал медвежонок этот. Что как-то сычий медведь, который. Вот. Термин за Бридзана. Цветок слепоты. Сейчас мы это тоже потрогаем. Короче, его спугнул Старинова. Говорит, какая у тебя зверушка, блядь. И тот съебался. Стул. Ну давай, что у тебя? Денежка, обычный яд, ядро. Все полезно. Брачные игры флампов. Новое. У меня денег маловато становится, меня это бесит. Давайте почитаем. The cover proudly announces this book to be Flump Mating Rituals. Нормально. The scrutiny proves too much. The lurid text melts away before your eyes. An illusion. What remains are simple instructions written in a spare hand. Прикольно. Adamantine Forge is mentioned. Surely I'm on the right track. Наскат ледяной металл. Вот эта херня и вот эта херня. Ну-ка. Объединить. Ага. Ага. Скорбный хват. Это что? Очень редкий. Ледяное сердце. Нанося урон холодом, владелец наносит цели дополнительно 1 единицу роду холодом. Коварный холод, когда ваше заклинание наносит урон холодом, цель с некоторое время получает охлаждение. Сначала ледяной луч. Нифига, нифига. Ну-ка, где-то там. Гейл. У тебя всякие ништячки находим. У тебя есть... Сейчас благословение он может херачить. А еще ты можешь сделать вот так. Ох, ох, как хорошо.
Дружба с животными, это понятно, это зачаровать можем. Обнаружение мыслей тоже интересная штука, кстати. Да, у тебя хавки целая куча. Так, мне бы вот понять, от чего бы мне еще избавиться. У меня прям дохера веса. Ебать. Зелья, эликсиры. Эликсиры большие можем взять? Фа. Что еще можно сделать? Зелье чтения мыслей. Ничего так. Эликсиры. Эликсир личинки. То есть я еще могу сделать. Ну-ка. Мне теперь даже интересно. Блять, уйди. Самая новая. Сейчас чисто посмотрим. Что хуйня? Какую-то хуйню сделали, просто непонятно. Но у нас теперь есть копье. Кстати, одно из самых пиздатых копий, которые есть. Я хочу тут доизучить неисследованную зону. И, в принципе, нам осталось плыть дальше. Я вот здесь хочу добежать, где я не бегал. Ну, это я знаю куда. Чтобы в ясли сбегать. Я вот, короче, прочитал еще совет, как можно ставить себе инвентару. Блять. Я же с этим не хотел поторговаться. Инвентару, короче, и Карлах. А еще, по идее, можно стригать, чтобы у тебя друид остался, но я не знаю, насколько это возможно. Я говорю, я просрал момент, где надо было узнать, что Кага, типа, передала, и тогда они там сами друг друга We'll be clearing подобавят. out soon enough. You come across a noble stock mushroom about. You give it here. Gods know I've earned it. Это зелье невидимости. Не знаю, нахуя, хотя у меня теперь все это есть. Что это за кольцо? Прыжок. Все, давай, отвали. That old idiot. Надо будет как-то сделки раскидать. Ладно, я побежал туда. И пока нажму на паузу, чтобы лишний раз не записывать лишние крутил движения. Ну, естественно, я нашел сундучок тут рядом, вот спустился и поднялся на пригорок. Неплохо. Зелье невидимости. Так. Нихера себе. Цветные брызги. В принципе-то... Нет, не туда немножко. Вот сюда. А, ну здесь мы были, здесь-то мы повоевали. Здесь мы тоже были. Подожди, как туда попасть? А, поверху.
time to rest. Broken bones. Ну, собственно, вот там мы наверху появились через локацию. Где взрывалось-то у нас все к херам. Все, понятненько. Что-то пишемся поближе. Надо по факту вот сюда. Я хочу еще до разрушенной башни добежать. Сейчас вот добегу и покажу, что я там пропустил. Короче, вот здесь наверху башенки. На самом-самом верхнем этаже, где мы дрались с ожившим доспехом. Есть вот такая табуретка. Мы ее ломаем и поднимаем дубину хламового великана. Самая новая. Это дубинка 1d4. Она дает до 19 просто силу поднимает. В принципе, неплохо. Если вдруг стату надо поднять, можно в ручки дать. Вот тебе, пожалуйста, 19 сил. Ладно, все. Тут вроде все. Канидов вы освободили. Тут что? Зачем взять у него кольцо? Так его же ёбнут. Ну давайте возьмем у него кольцо и хлысим. Yes, she is cataloging coital and fertility. You return. Have you changed your mind about the ring? What shall you offer in exchange? A fascinating topic indeed. What can you tell me? Ну, нормально, исполняю сейчас, короче. What a brilliant experience. To feel one step closer to my ancestors is a fine gift indeed. Here, it is yours. May it serve you as well as... A pretty thing. And at least it offers us some... Of course, the lava remains. Ну-ка, что мне дали? Самое новое. Колечко. Гибрид, у вас есть преимущество при испытании против обворжения. Ну, все можем использовать. Ну, если что, будем одевать. Заодно продам. Заебал, мы же подобрали шлем. Я сам забыл. Ну, тебе Мензамбери пизду. Я не выговорю. Она дает нам невидимость, да? До короткого привала. Кайфово можем становиться невидимым и обворовывать еще лучше, чем обворовывали. Ладно, все, погнали. Куда нам там надо? Берег. И бежим уже. Сохраняемся. A vessel wobbles on the lake's murky waters.
блядь. You! What are you doing on Gek's raft? Where's Gek? Who are you? Your parasite stares briefly, then goes still. The Dwegar is not infected. Ну, хотя бы с первого раза, блядь. All right. No reason to get your tongue in a twist. Well, come on. Let's get you to shore. You'll need to report to the sergeant. You lot, keep patrolling. I'm heading back with this one. You continue forward in silence until the lights of a camp twinkle through the murk. Красивая. Well, I'll be plowed sideways. We've got a welcoming party. You shithead! Time you showed up, we got trouble. Spit it out! Sergeant finally choked on True Soul Near's prick. Rugno! The twat soul caused a rockfall, trapped tighter than a ring on a fat finger. You're shitting me. You pay up? That's the trouble. He's got the gold on him. Sergeant's arm is falling off with all the gnome slaves she's been beating. Who's the hoon, Grayman? Another slave for the dig? That's so. You feel the slightest of stirrings in your head. The Dwegar is not infected, yet your minds resonate. I'll be. You ain't shitting. Felt the tingle. Your twat soul chum owes us a load of coin. You want through? Make a donation. Unclog your hole. Just shitting around. Я тебе, блядь, And I'm поприкалываюсь. warning you. That twat soul ain't settled up soon. There'll be hell to pay for the lot of you cult buggers. Might be worth talking to some of the gnome slaves. Before they're worked to death, that is. Ты сука, блядь. Почему он 50 опыта получил? Just out of view. Another step forward. Я хочу узнать, что там. Ну, телепорт. Первым делом телепорт. Что тут есть? Погнали изучать. Торговец. Dead drow, publicly displayed. Don't like Absolute must have took you in. Me? Who else? My spiders sussed them out of hiding.
Then near taught him a thing. Caught him sniffing around. Easy marks. Had the stench of the topland. Hung them here as a warning. Ain't no one drugs with Clan Flameshade. Паучки. У них имена есть. I speak true, brothers. You know it in your hearts. You know it in your very souls. We need no Lolth, no Spider Queen. Father Mermuth is the head of Clan Lur. Hatched us, raised... What care we for his business here? He keeps us small, keeps us contained. We should be with the Spider Queen, revered, adored. Ну-ка бапнемся, блядь. Четыре, блядь. You've read that harming spiders is illegal among Lod's faithful, and often Father Mermuth is our past. these spiders are loyal to the local Dwergar. In the event of a fight, they will join the fray against you, with slavering enthusiasm. Xanta, is it so? I've heard the very same. Come, brothers, follow me into Her embrace. We're ready. We follow. Yes. Stinky snitch. No one drugs with Clan Flameshade. Так, где торгуют? Я ж только что подсвечивал, где он тут был? Бля. Че он там ходит? Он смотрит пока на меня? Best keep your hands to Ой, yourself. нахуй. Hey, stick shit! It's stick pick, you piss pot. That's what I said! Stick shit! My mug's gone dry, stick shit. You heard her, stick shit! Another stick shit! Piss pot. You flirt! If I was that slave, I'd be tempted to add a dash of something poisonous. True soul, yeah? Tell the sergeant we won't move a pebble. Да. You just take one. They're swarming the place. They'll squirm a bit, maybe give you some lip. All it takes is a stiff crop to get them in line. And he'll appreciate how few Hey! Stick shit! Coming right up. Stick shit talks like smug, and he wrecked that shrimp. And then shagged it. Ладно, окей, дальше пока осматриваемся. Far as I know, still wrapped around his Eckert here. Piss off. I heard the piss pot. So like I said, piss off. Fuller was mad as a rat in... What about piss off, do you? Then shh. Now why in the hottest hells would a true soul be helping me? Figures. You... But you better finish the job. Ain't you? Сейчас мы все разведаем. Let's you're here to kick some stiffs lakeside. I said... You gotta be kidding. Rocks.
Камни. Больше бафов. You spot a shiny trinket on one of the corpses. Отлично. Thank the Absolute. They're all your Absolute. Теперь они все мои. Deep gnomes, killed under the yoke of slavers. Really? Save your prayers for... Идите нахуй. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Пам-пам. Пам-пам-пам. Чё я ради... Колечко, блядь, да? Это колечко? Это колечко. Просто выявись. Просто кольцо с невидимостью. The corpse has none. The corpse does not. Ну иди нахуй. Колечко с невидимостью. Тип. Нет, давайте новое сначала, самое новое. Мне-то мое нравится. Урон яд на меня здесь. Хотя я... Хуяк я невидимый. Что еще за кольцо у меня? Это теперь может просто он в тень. I'm ready. Whatever it takes. Давай Shadow Hard дадим. Чтобы у нее пока полежало. I wonder what the next move is. On I go. Неплохо. Is that blood? No, never mind. Moving in. A long way from Waterdeep. Looking ahead. Don't waste a step. Так. Ну, естественно, всех перебьем. Сначала я хочу найти торговца. This doing in the Underdark. Можем трогать? Спасибо. Fascinating architecture. Doesn't match the style of any Underdark civilization that I know of. This again. Yes, this again. How peculiar. Smooth face, cobbled edges. They're a sign. They must be. A sun dweller in these parts. Look here, my topside friend. Ну же, I need торгайся fresh же eyes, ты, тут and я I решу. doubt Ну I'll давай. find fresher. The rock, the rubble, all of it, if I may be so bold. Take a look. Tell me what you see. And be thorough. Several glassy stones stand out in the debris. Their borders are coated with tiny yellow crystals. The hottest of flames smoothed the stone and left sulfuric crystals behind.
The fires of the hells have touched Гримфордж. Grimforge. Гримфордж. Boulders and stone bricks of various sizes clutter the corridor. Many split cleanly in two, yet some walls remain fully intact. No quake brought these rocks down. They were smashed through in an instant. Something big charged through here. Something very big. What do you think? Давайте историю. Ну, все смыгли. Мне нравится. The statue's meandering curves and golden edges stand out against the weathered masonry behind it. Two styles, two eras. The statue was carved from newer stone and erected by latecomers to this ancient fortress. Anything standing out? Incredible. An entire an ancient city, untold centuries later. A new tribe until a great hell beast charges through. That explains the infernal plate I found. But my work has only begun. There is more still to find. I must get to it. Well, let's see what you've got. И он нихуя не продает. Ну, адский сплав. Спасибо. Че, серьезно? Одна херня. Я думал, хоть что полезное продаст, у него толком вообще ничего не чает, только эликсир ночного зрения. Ну, такое он. Факел взял, да пошел. The most interesting. Reinforcements, huh? Tired. Sleep. Rest, little one. But do I heard his name whispered. The rock shivers from the sound. The Catherick Thorm, a familiar name. Halsin mentioned his stronghold deep underground. mighty elf, cloaked in darkness. 10 masters ago, and 10 more. There was the work, and the blood. The Catherick Thorm's name faded into stone. Until then, I outlived my mother, and her mother's mother, and many mothers beyond. Blessed to see many live, cursed to see many die. I saw tusks and flesh, smelled fire and eggs. It came, I know not, so I say not. Yet I hear his name. Ой, я, блядь, что мне поведал? Нихуя себе. As you look
look at the skeletons, you realize they are Dark Justicia uniforms. These were Shah worshippers. The same as me. Still, if whatever managed to murder a group of Sharans is still around... Потом бафается. Че у нас, средняя, да, броня? Но мы-то ее сделали в жреца. Полноценного. Ай, блядь, гнилое всё. Шевеляется. Янгрен. Давай, Астерион. Скрывай. Легкий арбалет. I know this design. Shah's faithful wield crossbows like these. Так, где там? 1.12. Ну, у меня это самый мощный. Кислота это у меня. Понятно. Блять, ебать вас там. То, давай. Shadow Heart. Ты все. Одноручный арбалет. Кстати, видел. Я вам уже говорю, что я видел сборку на одноручный арбалет. Забавная херня. Денежка. Вот, зеленый. Единственное, это обычные. 13. Но у нее больше, да. Кстати, кое-что хотел. Сейчас я быстро. Я пошел в лагерь, вот как канал начался. Near's as good as dead without us. Let's just hope Near's voice fades, but your head still tingles. Мне нужна она, где это? Сейчас моя. Мне нужна она. Я, кстати, хочу операцию сделать, потому что он даст мне глазик. Где она, блядь? У меня же штуки есть, пластинки. Speak. Быстрее. А, ну, может так было? The disc appears in your mind's eye. Lae'zel sees it too. Tirsu markings. Ancient. I recognize them, but I can't make sense. No. Wait. The texts are enciphered, but I've solved the pattern. Your head buzzes in concert with Lae'zel's. Githyanki writing. Every word a wheel. Every letter. The most powerful texts are engraved in slate. Some so ancient, only the most erudite Gish can read them. A traitor. This text is heresy. I can hardly bear to read it, let alone speak it. Very well. I will read it to you.
The Prince of the Comet, Part 1. So it was that we were free from Geich shackles and turned our blades on each other. The heavens were shattered, and one great empire was divided in two. Gith traveled to the Hells to broker help for her people, her cause. Vlaakith would have you believe Mother Gith proclaimed her our queen. Lies. Gith made no such proclamation. Vlaakith seized the Empire against the Mother's wishes. But Gith had nurtured a son, Orpheus, Prince of the Comet, the true heir. He knew Vlaakith's treachery. Orpheus rallied Gith's honor guard and declared the throne for himself. The War of the Comet. Disregard this drivel. Gith declared Vlaakith queen of the Empire, and her own son defied her. Orpheus would have ceded control to the Geich. She did nothing of this. Thank your good fortunes I'm a tolerant woman, or I'd have sliced off a few toes for suggesting it. Пошел нахер. Кого я там попросил? Где он у меня? Его Юди нахуй. Какой-то один из самых неинтересных персонажей, как по мне. Где он? Причем 600 опыта откуда получил? Так, ща. Я хочу избавиться от глаза. Тоже посмотрел, что он мне потом даст. Quite the cozy setup. My... Volo carefully holds one of your eyes. Oh, the needle finds the gap between eyeball and... Pain shoots through your body as the needle snags on your optic. I think... The needle seesaws back and forth. Oh, bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Volo carefully withdraws the needle from your eye. Then, reaching into his bag, he produces an ice pick. Блять. Volo slowly brings the ice pick closer to your eye. Cold metal presses against the skin beneath your brow. And then... I agree. It's a fight. I agree. It's a feisty critter. Just a little threat. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly. There appears to be an amount of cosmetic damage. Ну-ка, подожди. Please, try not to overexert yourself. You're in a rather fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Take this. A far superior relic to that old... Try it on for size. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far terribly sorry, my friend. Ta. И он съебался от нас. Кровавый глаз. Говно вопрос. Видение невидимого постоянно. Ну-ка. Глаз не поменялся. На самом деле, офигенная штука. Я теперь буду видеть невидимое. И это просто охуенно. И на самом деле надо было раньше его получить. И когда с коровой бы сражались, я бы, блядь, ее видел. Ладно, так, уходим отсюда. Куда мне надо идти-то? Где квест? Все там, там. А я все где-то здесь. Давайте спустимся. Мне же, блядь, интересно знать, что там. Там тут это тяжелый. Блядь.
Обезвредить. Я, сука, тебе не доверяю, блядь. Теперь вскрыть. Отлично. О. О. Ну-ка. Что-то вы так дохуя даете. Да, блядь. Ты издеваешься надо мной, опять тупит. У меня щит дает мне хп, если мне урон дохуя наносится. У меня, кстати, нет умения щиты. Что, серьезно? Ты тупишь-то, блядь. То есть мы можем заряжать молнии. Угу. То есть это если ей дать всякую хрень на молнии, у нас же где-то есть эта штука. МММ. Это то же самое. Нет. И мы, по-моему, покупали такую вот. Диадему такую покупали. Я ее не в лагерь ли отправил? Сука. На, в лагере буду копаться. Конечно, у нас есть штуки на молнии, но мне нужно, чтобы заряды копились. Понял. Кусок бревна просто, блядь. Чё я там? Где ее амулеты, которые она носила? Вот это, ну-ка обратно. Пока так. Ладно, на этом серию закончу. Всем спасибо, всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии.